ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வந்து கனடா கந்தசாமி டெம்பிளுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ அதுக்குள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஸோ கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போக போகிறோம். ஹாப்பர் ஹட்னு சொல்லி இங்கே ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அதுக்கு வாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகலாம். ஸோ ஸ்கார்பரோவில் இப்போ கெனடி அண்ட் எல்ஸ்மியர் இன்டர்செக்ஷனுக்கு இப்போ வந்திருக்கோம். இங்கே தான் அந்த ஹாப்பர் ஹட்டுன்ற ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. ஸோ வாங்க அங்கே போகலாம். இப்போ இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ மெனு கார்டு எடுத்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் மெனு கார்டில் பார்த்த மாதிரி இங்கே நிறைய ஸ்ரீலங்கன் வெரைட்டிஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி சவுத் இண்டியன் ஐட்டம்ஸும் இருக்கும். இங்கே ஆப்பம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஆப்பம் ட்ரை பண்ணோம், சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த தடவை வந்து நாங்கள் தோசையும் சிக்கன் பிரியாணியும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து நம்ம தோசை ஆர்டர் பண்ணோன்னா இங்கே ஸ்ரீலங்கன் குசின்றதுனால சாம்போலும் சேர்த்து தருவாங்க. அதே மாதிரி இங்கே பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் பிரியாணி மாதிரி இல்லாமல் வேறு ஒரு ஹோம்மேட் ஸ்டைலில் தருவாங்க. அது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எங்களுக்கு பில் வந்து $35 வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு போனீங்கன்னா 2 பேருக்கு $35 to $40 ஆகும். இப்போ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் விட்டு வந்துட்டோம். இதே காம்ப்ளெக்ஸில் இங்கே நியூ ராயல் சலூன் சொல்லி ஒரு ஹேர் சலூன் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்ரீலங்கன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நடத்துகிறாங்க. நாங்கள் எப்பயுமே முடி வெட்டணுன்னா இந்த இடத்துக்கு தான் வருவோம். இங்கே வந்து டிவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டிவி சேனல்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ரன் ஆகிட்ருக்கோம். இங்கே வரும்போது எங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு ஹோம் ஃபீலிங் கிடைக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த டிவி, இந்த அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்தியாவில் இருக்க ஹேர் சலூன் ஞாபகம் தான் வரும்.
இங்கே ஹேர் கட்டுக்கு வந்து $15. கேஷ் தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, கார்டு வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி சண்டே, நீங்கள் பார்த்த மாதிரி நிறைய பனி பெஞ்சிட்ருக்கு வெளியே. அதனால் நாங்கள் சீக்கிரமாகவே க்ரோசரிஸ் வாங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி சோபி சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இது எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்குது. இன்றைக்கி வெதர் மோசமாக இருக்கிறதுனால இங்கே வந்திருக்கோம். இல்லைனா யூஸ்வலாக நாங்கள் வால்மார்ட் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போயிட்டு க்ரோசரிஸ் வாங்குவோம். இங்கேயும் வால்மார்ட் மாதிரியே எல்லா ஐட்டம்ஸும் கிடைக்கும். ஆனால் சில ஐட்டம்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ சோபீஸில் ஷாப்பிங் முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு சில வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இங்கே ஒரு சின்ன கடையில் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருப்பாங்க. அந்த கடைக்கு போகலாம்.
ஸோ க்ரோசரி ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். யூஸ்வலாக ஸ்னோ பெய்யும் போது அது ஃப்ளஃபியாக பஞ்சு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஐஸ் பெல்லட்ஸ் மாதிரி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸ்னோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பட்டனையும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.